Hello students, now we can move to the proof of infimum property. If a set is non-empty subset of R with a lower bound, then it has an infimum. First we prove that if S has a lower bound, then its negative has an collection of its negatives has an upper bound. First result, S has a lower bound implies the set, say S bar, defined by the negative minus S such that S element of S, taking all the members of S and taking its negatives, we obtain another collection, say capital S bar. This has an upper bound. S has a lower bound means S is bounded below. That is given S bounded below. Here given S is bounded from below. Now we are going to prove that S bar is bounded from S bar bounded above. S bar is bounded above. S is bounded below means there exists W element of the real line such that bounded below it is W is smaller than any element of S such that W less than or equal to S for all S element of S, and that implies minus W greater than or equal to minus S for all S element of S, or that implies minus S is less than or equal to minus W for all minus S element of S bar. Minus W is larger than any member of S bar, and that means if we take any member of S bar, it is less than minus W, or minus W is larger than any member of S bar. S barle ഏത് element എടുത്താലും അതിനേക്കാളും വലുതാണ് minus W. That means minus W is upper bound. Upper bound of S bar. S bar upper bound ആണ്. Or S bar is bounded above. Bounded above. That is if S is bounded below, then the set S bar obtained by taking the negatives of members of S is bounded above. Or if S has a lower bound, S bar has an upper bound. First we prove this result. This is result 1. Then we prove that now S bar has an upper bound. If S bar has an upper bound, then by our supremum property, it has a supremum. Now suppose the supremum of S bar is S star. Then the negative of if supremum of S bar exists ചെയ്യുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. S bar is bounded above. S star equal to supremum of set of all minus S such that S element of capital S equal to supremum of, ഇപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് എസ് ബാർ എന്ന് എഴുതാം. ഈ സെറ്റിനെ എസ് ബാർ എന്നാണ്, ഇത് എസ് ബാർ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്. ഇഫ് എസ് സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു സുപ്രീമം ഓഫ് എസ് ബാർ, then ഇത് എസ് ബാറിന്റെ സുപ്രീമം ആണെങ്കിൽ infimum of S equal to minus of S star. അപ്പോൾ എസിന്റെ ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരുന്ന സെറ്റിന്റെ ഇൻഫീമം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എസിലെ പോയിന്റ്സിന്റെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന സെറ്റിന്റെ സുപ്രീമം കിട്ടും. ആ സുപ്രീമത്തിന്റെ നെഗറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് റിസൾട്ട്. നൗ വി ഗോ ടു ദ പ്രൂഫ് ഓഫ് ദിസ് റിസൾട്ട്. Minus S star is the infimum of S. In order to form minus S star as the infimum, first of all we have to prove that minus S star is a lower bound. Minus S star is a lower bound of S. അത് ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ലോവർ ബൗണ്ട് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതിനെന്നാ വേണ്ടത്? S star is an
S star is the supremum. S star is an supremum ആയതുകൊണ്ട് upper bound ആയിരിക്കും. S star is an upper bound of S implies S bar. Upper bound of S bar implies S star supreme ആണ് ഈ സെറ്റിന്റെ S ബാറിന്റെ. അപ്പോൾ അതതിന്റെ upper bound ആണ്. S star is an upper bound of S bar implies. Upper bound means അത് S ബാറിലെ എല്ലാവരേക്കാളും വലുതാണ്. S star is greater than or equal to S ബാറിലെ എലമെന്റ്സ് എന്നതാ minus S. For minus S element of S bar or S element of S for all S element of S implies minus S star is less than or equal to S, reversing inequality by multiplying with the minus sign for all S element of S. That means minus S star S ലെ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനേക്കാളും ചെറുതാണ് is a lower bound of S. Minus S star is a lower bound of S. We have to prove that it is the infimum. Infimum means the least upper bound. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ infimum means the greatest lower bound. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിന് എസിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോവർ ബൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വലുതാണ് മൈനസ് എസ് സ്റ്റാർ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട്, ഒരുപാട് ലോവർ ബൗണ്ടുകളുണ്ട്, അതിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് ഇൻഫീമം. ഇപ്പൊ ആരാ ഇൻഫീമ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? മൈനസ് എസ് സ്റ്റാർ ആണ് നമുക്ക് ഇൻഫീമ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. മൈനസ് എസ് സ്റ്റാർ ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സപ്പോസ് ദാറ്റ് there is a lower bound. Suppose there is a lower bound, say W, which is, we have to prove that minus S star is greater than, which is greater than minus S star. Minus S star നേക്കാളും വലിയൊരു ലോവർ ബൗണ്ട്. We have to prove that this is the greatest. അതിനേക്കാളും വലുത് ഇത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇൻഫീം ആവണമെങ്കിൽ. അതിനേക്കാളും വലുത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ചുമ്മാ ഒരെണ്ണമല്ല, ദിസ് ഈസ് എ ലോവർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എസ്. എസിന്റെ ലോവർ ബൗണ്ട് ആവുന്ന ഒരു മൈനസ് എസ് സ്റ്റാർ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മളെല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് സുപ്രീമം പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. ദെൻ എസ് സ്റ്റാർ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ്, ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇൻഫീമോ ആണെങ്കിൽ. മൈനസ് എസ് സ്റ്റാർ ഇൻഫീമോ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് എസ് സ്റ്റാർ ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട്. ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ലോവർ ബൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് എസ് സ്റ്റാർ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ദെൻ എസ് സ്റ്റാർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് ഡബ്ല്യു. ഇഫ് ഡബ്ല്യു ഈസ് എ ലോവർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എസ്, ബൈ ദിസ് തിയറി വി നോ ദാറ്റ് ഡബ്ല്യു ഈസ് എ ലോവർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എസ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എസ് ഫോർ ഓൾ എസ് എലമെന്റ് ഓഫ് എസ്. അപ്പോൾ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഈസ് ആൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എസ് ബാർ. എസ് ബാറിലെ ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു. എസ് സ്റ്റാർ എന്നാ? എസ് സ്റ്റാർ സുപ്രീം ആണ്. സുപ്രീം മീൻസ് ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട്. ഹിയർ ദർ ഈസ് ആൻ അപ്പർ ബൗണ്ട് വിച്ച് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ എസ് സ്റ്റാർ. ദിസ് ഈസ് എ contradiction since S star is the least upper bound of S bar. S barന്റെ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആയിരുന്നു എസ് സ്റ്റാർ. ഇപ്പൊ അതെ വേറൊരു അപ്പർ ബൗണ്ട് മൈനസ് ഡബ്ല്യു എസ് സ്റ്റാറിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. അങ്ങനെ കിട്ടാൻ കാരണം എന്നാ? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, സപ്പോസ് മൈനസ് എസ് സ്റ്റാർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഡബ്ല്യു. മൈനസ് എസ് സ്റ്റാർ ഈസ് ഇൻഫീമം ഓഫ് എസ് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് നമ്മൾ കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. മൈനസ് എസ് സ്റ്റാറിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ടാണ് മൈനസ് എസ് സ്റ്റാർ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും വലുത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല, ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റും എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഡബ്ല്യു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് എസ് ബാറിന്റെ, എസിലെ പോയിന്റ്സിന്റെ നെഗറ്റീവ്സിന്റെ കളക്ഷൻ എസ് ബാറിന്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് ആവും. മൈനസ് ഡബ്ല്യു എസ് ബാറിന്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് ആവും എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് എസ് സ്റ്റാറിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും. ബട്ട് എസ് സ്റ്റാർ ഈസ് ദ സുപ്രീമം ഓർ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എസ് ബാർ. അപ്പോൾ ഇത് നടക്കത്തില്ല. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. നോ ലോവർ ബൗണ്ട് ഓഫ് എസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് എസ് സ്റ്റാർ. എസ് സ്റ്റാറിനേക്കാളും വലിയൊരു ലോവർ ബൗണ്ട്, മൈനസ് എസ് സ്റ്റാറിനേക്കാളും വലിയൊരു ലോവർ ബൗണ്ട് എസിലില്ല. That means minus S star equal to greatest lower bound of S. Greatest lower bound is the infimum of S. Minus S star is the infimum of S. This is an
exercise question, and it is question number 5. The second result is the exercise number 5, and another result, if S has a lower bound, then collection of negatives of S has an upper bound, or S is bounded from below implies S bar equal to minus S such that S element of S is bounded from above. Using these two results, we can prove the infimum property. അങ്ങനെ infimum property ആയതിൽ നിന്ന് S has a lower bound. Then we consider the collection of negatives. It has an upper bound and it has a supremum by supremum property. And we call that supremum of S bar as S star. Supremum of S bar equal to S star. Then we have proved that minus S star equal to infimum of S bar and S minus S star equal to infimum of S. That is, if S has a lower bound, then minus S star, we have found the infimum of S. Minus S star അതെന്താ equal to supremum of minus S star എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം. Equal to supremum of set of all minus S such that S element of S. S ആയിരുന്നു നമുക്ക് തന്നിരുന്നത്. എസിലെ പോയിന്റ്സിന്റെ നെഗറ്റീവ്സ് എടുക്കുക, അതിന് സുപ്രീമം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ സുപ്രീമം പ്രോപ്പർട്ടി. ദെൻ ദാറ്റ് നെഗറ്റീവ് minus S star equal to minus of supremum. Negative of this supremum equal to infimum of S. അപ്പോൾ എസിന്റെ ഇൻഫീമത്തെ എസ് ബാറിന്റെ സുപ്രീമത്തിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുത്തു. Therefore, for a set with a lower bound, there is an infimum. These two properties together are called the completeness property of R. First one is the supremum property and the second one is the infimum property. ടെക്സ്റ്റിൽ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രൂഫ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഇതൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് എക്സസൈസിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രൂഫ് വേണമെങ്കിൽ സുപ്രീമം പ്രോപ്പർട്ടിക്കും ഇൻഫിമം പ്രോപ്പർട്ടിക്കും ഒക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ആണെങ്കിലും എഴുതാൻ പഠിക്കണം. ഇത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സിൽ തന്നിട്ടില്ല ഈ പ്രൂഫ്, ഞാൻ വേറെ എഴുതി. കംപ്ലീറ്റ്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അത് വേറെ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് തരാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ സെക്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നതിൽ കാണുന്നത്. അത് എഴുതുന്നതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നാളത്തെ 12:30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവറിൻ്റെ സമയത്ത് എല്ലാവരും 12:30 തന്നെ പ്രസൻ്റ് ആകുക. നമുക്ക് നമ്മളുടെ ടെസ്റ്റ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഫെയിലായി പോയ ടെസ്റ്റ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാളെ 12:30 എന്ന സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാവരും പ്രസൻ്റ് ആവുക. മറ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോരാ. 12:30 ആകുമ്പോൾ കൃത്യം നിങ്ങൾ പ്രസൻ്റ് ആവുക. അപ്പോൾ എക്സാം കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം നമുക്ക് നോക്കാം. താങ്ക് യു.